আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু রাসূলিল্লাহ। আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আপনাদের সাথে আছি সেই লন্ডন থেকে। এবং আজকে আমি যে ভিডিওটি করতে যাচ্ছি, যে ভিডিওটি আপনাদেরকে আজকে উপহার দিব, সেটি হচ্ছে একজন খ্রিস্টান ভাই যিনি মুসলিম হয়েছেন, রিভার্টেড মুসলিম। ওনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে ইসলামের কোন সৌন্দর্য দেখে উনি ইসলামে ফিরে এসেছেন, খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হয়েছেন। এবং ওনার সাথে কথা বলবো ওনার লাইফস্টাইল নিয়ে, এবং উনি ইসলাম গ্রহণের পরে ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা, বা উনি কি কি প্রবলেম ফেস করেছেন, সেই জিনিসগুলো আমি জানবো ওনার কাছ থেকে। এবং ওনার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ। সো আজকে আমি সে খ্রিস্টান ভাইটি একটি ইন্টারভিউ নিচ্ছি। আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমার যে আল্লাহ হাউজিন ইউরোপের পেজটি রয়েছে, ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে, সেটি আপনারা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. How are you? Alhamdulillah. You? Alhamdulillah. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. শুধু দর্শক মণ্ডলী, আমার সামনে যিনি বসে আছেন ওনার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ। What's your full name, brother? Thomas Abdullah Bourne. থমাস আব্দুল্লাহ বর্ন। উনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন, এখন রিভার্টেড মুসলিম। উনি ইসলামে ফিরে এসেছেন। আমি ওনার সাথে কথা বলছি, আব্দুল্লাহর সাথে কথা বলবো যে উনি ইসলামের কোন সৌন্দর্যটাকে দেখে বা কোন পজিটিভ দিক থেকে দেখে উনি ইসলামে রিভার্টেড হয়েছেন খ্রিস্টান থেকে। এবং আমি ওনার কাছ থেকে আরো জানতে চাইবো যে উনি কি ইসলামের দাওয়ার কাজে ইউকেতে কি কি কাজ করছেন, বা ওনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, এই জিনিসগুলো আমি ওনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। So alhamdulillah, brother, you are reverted Muslim, and I really feel proud when I see you. Yeah. So what key point, good things in Islam impressed you to come back in Islam? I think it's just kind of the beauty of it, how we spend our days sort of prostrating to Allah subhanahu wa ta'ala, and the kind of life structure of Islam. So like everything around it has sort of like a scientific meaning as well. So everything's meant to be good for you. So like fasting, for example, when you go to sleep at night, you are essentially fasting. So when we wake up in the morning, you have breakfast, which is breaking the fast, but also doing the salah and everything. It's good for your body and stuff as well, because it's basically exercise. But also, I think the brotherhood aspect of it as well really attracted me. It's being able to sort of just, you can just walk past someone in the street, and if you've got a doppy on, they've got a doppy on. Even if they've got a big beard or something, you can just say, Assalamu alaikum. It's just like, you don't get that with any other sort of religion or different, Okay. thing, stuff like that. Let's speak to my audience. আব্দুল্লাহ বলতেছিল যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ইসলামের কোন দিকটা তোমাকে বেশি ইমপ্রেস করেছে, যার জন্য তুমি ইসলামে কাম ব্যাক করেছো খ্রিস্টান থেকে। তো সে বললো যে আসলে ইসলামিক যে লাইফস্টাইল, আমাদের ইসলামের যে রুলস গুলো, যে লাইফস্টাইল গুলো, যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আল্লাহ এবং রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন, সেইগুলো যে আমরা লাইক অ্যাট্রাকটিভ সামথিং ইসলাম। Yeah. সো সে বলছে যে আমরা যে রোজা রাখি, রোজার সময় ভোর রাত্রে উঠে সেহরি খাই, তারপরে আবার তাহাজ্জুদ পড়ি, আবার ফজর নামাজ পড়ি, তারপরে আবার যে আমরা যখন রোজা না রাখি তো ভোরবেলা উঠে ফজরের সালাত পড়ে আবার ব্রেকফাস্ট করি। এই যে রুটিন গুলো সে বলছে যে মুসলিমরা দাড়ি রাখছে, সাদা জুব্বা পড়ছে, অথবা ওদেরকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তারা মুসলিম, মাথায় টুপি পড়ছে, এবং রাস্তায় দেখা বলছে আসসালামু আলাইকুম। এই জিনিসগুলো তাকে খুব ইমপ্রেস করেছে। ওকে, সো you was talking about the TV program. Yeah. That program click on your mind to know about Islam, learn about Islam, and know you meet with the different type of background Muslim people. Tell me that story a little bit. So, I think in Islam, when Allah chooses you, because I believe in this, anyone who becomes a Muslim is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. I think there's lots of different ways that happens. It can either happen with somebody in the street who's doing dawah, or there's everyone has a story. Everyone has a story to tell. I have a story to tell.
mine was I was literally at home with my son's mum, and we were watching a TV show together. And the TV show was about a man who becomes Muslim, and that was the thing that clicked in my head, because before that I didn't know what a Muslim was. I had no sort of previous experience with Muslims. I'm from a small little village in Cambridgeshire. You know, it's a very white area. There's not really anyone of different colours, ethnicities there and stuff. So I wasn't brought up in that sort of way, but I was always very open-minded. Like, I was always an open-minded person, so my mind was always open to other things. And it really sort of it kind of hooked me, and it made me believe. Like, it made me sort of question what my preconceptions are of the religion was, of Islam and stuff. After the September the 11th attacks, which I remember vividly. I remember where I was on that day. After that, I just thought, this can't be it. It's just, it can't be like, it can't just be about terrorism and stuff like that, which is what is drilled into people's heads through some of the selected media and stuff like that and stuff. So yeah, it was really eye-opening for me just watching that, and then being able to go out there and actually meet other Muslims and hear their stories, and yeah, it really sort of Okay then. So আব্দুল্লাহ বলতেছিল যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তোমার কোন জিনিসটা ক্লিক করলো যে তুমি খ্রিস্টান থেকে ইসলামে রিভার্ট করেছো। সে বলছো সে ক্যামব্রিজের একটি মানে ভিলেজে বসবাস করতো তার মা ভাই বোনের সাথে। সো একদিন সে একটা টিভি প্রোগ্রাম দেখতেছিল। টিভি প্রোগ্রামটা ছিল একজন আমেরিকান সোলজার, খ্রিস্টান, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং এই লোকটা যখন ঘরে নামাজ পড়তো, তার ওয়াইফ ছিল খ্রিস্টান, কিন্তু সে ঘরে নামাজ পড়তে পারতো না, সে গ্যারেজের ভিতরে গিয়ে নামাজ পড়তো। এই যে স্টোরিটা টিভিতে দেখিয়েছে, এটা আব্দুল্লাহ তার মাথায় ক্লিক করেছে, এবং সে চিন্তা করলো যে আমি তাহলে ইসলাম সম্বন্ধে একটু জানি। এবং আরেকটা স্টোরি সে বলেছে যে টুইন টাওয়ারে যে অ্যাটাক হয়েছিল 2001-এ, সে অ্যাটাকের সময় যে মানে ম্যাক্সিমাম মিডিয়াগুলো ইসলামকে, মুসলিমদেরকে ব্লেম দিয়েছিল, ওসামা বিন লাদেনকে ব্লেম দিয়েছিল। এই জিনিসগুলো তার মাথায় ক্লিক করার পরে সেই জিনিসগুলো জানার চেষ্টা করেছে। সে ইসলামের বিভিন্ন রকমের বুক বা রিসার্চ করার চেষ্টা করেছে, জানার চেষ্টা করেছে, এক্সকিউজ মি। এবং সে আরো মানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন এথনিক বা বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপ অফ এথনিক গ্রুপের মুসলিমদের সাথে সে মিশছে এইজন, এবং সে ইসলাম সম্বন্ধে জানছে। ওকে, সো Abdullah, when you which year you devoted Muslim? Which area? Yeah, which year? Oh, it was North. Oh, what year? Yeah, 2015. 2015. Yeah. Okay, so Abdullah, 2015 Islam reverted. How old are you at that time? I was 28 years old. It was the 9th of October 2015. 20? 28. 28. Yeah. When he was 28 years old, 28 বছর বয়স ছিল, তখন সে রিভার্টেড ইসলাম হয়েছে in 15-এ. So you go married? Did you marry? Yes, I got You married. married, mashallah. So you got a Muslim wife? Yes. Okay, so you got kids? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. How many kids you got? I've got 2 children with my wife, my current wife, and I've got a son from a previous relationship. Okay. So I have 3 children in total. 3 I've children. got 2 that live with me. So আব্দুল্লাহ মুসলিম হওয়ার আগে যে যার সাথে রিলেশন ছিল তার ঘরে একটা ছেলে রয়েছে, এবং যখন সে রিভার্টেড মুসলিম হয়েছে সে আরেকজন মুসলিম নারীকে বিয়ে করেছে, সেই ঘরে তার 2টো সন্তান রয়েছে। Both are daughter? The child is daughter or son? I've got 2 sons and a daughter. Okay. You got 2 sons and 1 daughter. MashaAllah. So they also practice in Muslim, they following the Muslim? Yeah, Islamic? we're just sort of, because they're quite young, we're just sort of getting them into it now and stuff. So we're just thinking about choosing a madrasa for them, and I sort of teach my daughter Sumaya about different. What's her name? Sumaya? Sumaya, yeah. Okay. Yeah. তার মেয়ের নাম হচ্ছে সুমাইয়া। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম তারা কি ইসলাম শিখছে নাকি তুমি কি শেখাচ্ছ? সে বলছে হ্যাঁ, I'm sending them to learn the learning Quran or alphabet. So we're just in the process of choosing a madrasa Okay. for them. So Juamma or Juamma, they're learning some dua, something. yeah. Okay then. And you find any difficulties from your family side when you reverted Muslim? Yeah, it's quite a lot of difficulties really. My mother wasn't when I first told my mother
I became Muslim, she was very alarmed by it, and she was very worried that I'd been radicalized and I was going to go and carry out some bad things and stuff like that. She didn't really fully understand it and stuff. And I think over the time, she's softened. I mean, she doesn't really like the fact I'm Muslim still, but she knows that I'm not a bad person, and it is a beautiful religion. But it's just, unfortunately, she reads papers like the Daily Mail, and they really don't project Islam in the best light. So it's been tough. It's been tough, brother. It's been very, very tough. I mean, even with Allah help you, Allah with you. সো তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলা, তোমার পরিবার থেকে কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা। সে প্রথমেই বললো আমার মা ওয়াজ ভেরি আপসেট, সে খুবই মানে অ্যাংরি হয়ে গিয়েছিল। সে বলতেছিল যে কি হয়েছে, আমার ছেলেটা মুসলমান হয়ে গেল, সে তো নিশ্চয়ই খারাপ দিকে চলে যাবে। কিন্তু সে জানতো যে তার ছেলে খারাপ না, সে ভালো, অ্যাজ এ পার্সন হি ওয়াজ এ ভেরি গুড পার্সন। তার মা এটা তার প্রতি বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তার মা নিউজ পেপার পড়ে টড়ে জানতে পারলো যে আসলে ইসলাম মুসলিমরা ভালো না, এই জিনিসগুলো তার মাথায় ছিল। কিন্তু ফাইনালি শি ইজ ওকে নাও, স্টিল ইজ ওকে। No, not really. I mean, she's accepting of my wife and that. She's not. She's done things that are not great. So we've been over to her house before in the past, and she's like given my wife like black pudding for breakfast, which is pig's blood, which is really like disrespectful, as you know, obviously. Being Okay. So I think obviously it says that journalize at your mother's footsteps, no matter what religion she is. So you have to have patience. You have to have sabr with her and Sabr and patience, yeah. I last Juma, or I think 2 weeks before one Juma, the Imam was giving some khutbah. He's saying, when you are in a good position, says, when you good position, make always shukriya, dua. Yeah. And then we bad position is a patient. You just patient. So আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার মা কি এখনো তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি। সে বলে যে না, আমার মা তো আসলে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি। এবং আমি যখন আমার বাচ্চাদের যখন কোনো নাস্তা দেওয়া হয়, সে তখন এই যে শুকরের মাংস বা শুকরের রক্ত দিয়ে বা কলিজা দিয়ে তৈরি যে পুডিং আছে, এই পুডিং আমার বাচ্চাদের খেতে দেয়, যেটা সে অ্যালাউ করেনি, যে এটা তো আমার মা দিতে পারে না, কারণ আমরা মুসলিম, আমাদের হালাল খাবার খেতে হবে। এটা সে বলতেছিল যে মা এখনো মানে পজিটিভলি তাকে নেয়নি, এবং she is not okay with him now. Okay, so I believe Allah will with you, and Allah will save you, and Allah give you all rizq, all secure, inshallah. And so what are you doing at the moment? You doing some I think you work on charity. Yes, I do. I have a fundraising agency, and we work on behalf of different charities, and we basically go and collect regular donations from members of the public. So we work in like train stations, shopping centres. We do special events, like this weekend, for example. I'm going to Brands Hatch, the race track, and I'll be doing an event there for Cancer Research UK. So we do different ones. But also in my spare time as well, I've done volunteer work for various Muslim charities, Islamic Relief, around Whitechapel. I helped coordinate during Charity Week, and also I worked at Palace Expo. Can't remember what year it was, but I volunteered for Interpal, and I got 16 children sponsored in Gaza, orphans. Okay, mashallah, mashallah. আব্দুল্লাহকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তুমি কি করো। সে বলছে যে আমি একটি চ্যারিটি কোম্পানিতে কাজ করি, এবং সেই চ্যারিটি বেসড অন ইসলামিক রিলিফ, সামথিং লাইক দ্যাট, ইসলামিক রিলিফ। ওকে, এন্ড সে অনেক ভলান্টারি ওয়ার্ক করে। সেগুলো যেমন অনেকগুলো ইসলামিক অর্গানাইজেশন রয়েছে, রিলিফ ফান্ড রয়েছে, সেগুলোতে সে ভলান্টারিও করে, আবার একটা অর্গানাইজেশনে সে কাজও করে যেগুলো গাজাতে। হাউ মেনি চিলড্রেন ইউ সেড Gaza? So I in the day that I was working, I went and sponsored. I got 16 orphans sponsored in Gaza. সে এই যে ফিলিস্তিনের যে গাজা রয়েছে, সেখানে আপনার 16টা এতিম বাচ্চাদেরকে সে স্পন্সর করেছে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট ইউর
donation, and Yeah. Allah give you reward. Definitely, there is no doubt. Okay, so you were giving dawah as well in UK. So I did convert two people that I worked with. MashaAllah. Yeah. So a lovely guy called Daniel and another guy called Walter. Walter? Yeah, Walter. Walter. Yeah, Walter. Okay. But Abdullah. Okay, Abdullah, let's share with this audience the good news. Abdullah দুইজনকে খ্রিস্টান থেকে মুসলিম বানিয়েছে, শাহাদা পড়িয়েছে। একজনের, what's the first one name? Daniel. Daniel কে সে মুসলিম বানিয়েছে, and Walton কে সে মুসলিম বানিয়েছে। Subhanallah, Allah accept your dawah. Okay. And what is talking about this next? So no, I was just saying another thing I did as well is I also did some work for the MEND, the Muslim charity, the Muslim engagement charity, the one that helps. It's called MEND, yeah? MEND, yeah. Okay. It helps against policies and things that are against Islam and stuff and everything. And I went and did some data work for them. That during the elections, I helped them basically do some data entry and stuff. So I've tried to do as much as I can for the Ummah and stuff, but obviously you only got so many hours in the day, and I'm running a business and I've got children and stuff. And Family, family. everything So you have to maintain, yeah. Even pinning down to get this interview with you today, brother, it was. Thank you. You know. আব্দুল্লাহ বলতেছিল যে সে তার পুরোটো লাইফ এখন ইসলামের জন্য সে ব্যয় করছে, ইসলামের কাজে সে ইসলামের প্রতিটা মুহূর্তে সে ইসলামের সাথে অ্যাটাচ রয়েছে। সে যে অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করে সবগুলো ইসলামিক ডোনেশন, ইসলামিক রিলিফ, ইসলামিক চ্যারিটি, এই ধরনের অর্গানাইজেশন সে কাজ করছে, এবং সাথে সাথে সে দাওয়ার কাজও প্রতি মুহূর্তে সে দাওয়ার কাজ করছে, যেটা আমরা অনেক সময় করতে পারি না মুসলিম হিসাবে। সুবহানাল্লাহ, I'm really happy to see you. Allah accept your all hard work. Allah accept your all ibadah, and Allah give you reward, and you will get reward inshallah. Okay, so you want to say anything to this audience about the Muslim in UK? Just that I think, you know, it's a beautiful religion. As much as you get sort of pushback from other people, just keep believing and keep trying to stay on the straight path. It's not easy. I've had times where I've prayed all the time, and I've had times when my iman's been down and I've struggled to even pray. But everything always seems to bring me back to Allah and stuff like that. No matter what sort of stage my iman is at, Allah's always ingrained within me, and I would never. Yes, it's true. I would never stray from that path. Yeah. So আব্দুল্লাহ ওয়াজ বলতেছিল সবাইকে আল্লাহর পথে থাকতে হবে, ইবাদতের পথে থাকতে হবে, এবং বিশ্বাসটা থাকতে হবে খুবই মজবুত, যেটা আমরা বাংলায় বলি মজবুত আর কি, স্ট্রং বিলিভ। এবং সে তার কথাও বললো যে আমিও কিন্তু নামাজ পড়তে গেলে আমার মা উপরে ছিল, আমি নিচে গিয়ে নামাজ পড়ছি, আমার মা নিচে ছিল, আমি উপরে গিয়ে নামাজ পড়ছি। সে কিন্তু এটা শেয়ার করেছিল আমার সাথে। So you was sharing with the audience how you was praying at home. Yeah. Your mom was down, you praying up. Your mom was up, you praying down. Yeah. Oh, subhanallah. So in UK, the Muslim increasing day by day. How you feel? Increasing. Yeah. No, I love it. I keep. I'm a subscriber to many different platforms of Facebook, and I see a lot of people accept Islam all the time, and it's beautiful when you see that happen and stuff. And even the other day, I was in. This is a lovely moment. I was in Richmond upon Thames, and I was in Tortilla, the restaurant. You know, the one that does the burritos and stuff. And the lovely guy who was serving me. I asked him if I could have the margarita, because I believe the margarita was a virgin one, so it was a halal. And he was like, I was like, what sweeteners are in the margarita? Because I avoid certain sweeteners and stuff because I feel they don't do good for your body. There is a pulp fat, yeah. So I said to him, what's ingredients in it? He went, there's sugar, tequila. I was like, tequila? I thought it was a halal margarita. He said, no, brother, it's not. I was like, he goes, I can't drink that. He goes, I can't drink that too. He goes, what do you mean? He goes, I don't drink alcohol. I said, okay, I do it for religious purposes. Why? He goes, I'm about to become a Muslim. I
I was like, Subhanallah, MashaAllah. I was like, everywhere you go. And the guy was Muslim, yeah? No, he was becoming Became Muslim. Islamic. He wasn't a Muslim yet, but he had already started like making the steps, like not drinking and not eating pork and stuff like that. And he was just waiting to take his shahada. সুবহানাল্লাহ। ও একটা স্টোরি আমাদের সাথে শেয়ার করলো এখন, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সে এই লন্ডনের একটা এলাকা আছে রিচপল, সেখানে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল খেতে। তারপরে একটা ইজ আ টার্কিশ রেস্টুরেন্ট, No, it's Mexican tortilla. টোটিয়া। Tortilla, তো yeah. ওকে যখন সার্ভ করলো, যে ছেলেটা সার্ভ করলো, সে বললো যে তোমার এটাতে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে, সব ওয়াস্তা টাকিলা, Tequila, yeah. টাকিলা। It's So alcohol. he served him alcohol, টাকিলা। সে বলছে যে no, I'm a Muslim. And then the guy was saying, oh, I'm becoming Muslim. I'm learning Islam and I want to become a Muslim very soon. So he was surprised and he asked each other. Subhanallah, good things to share. Okay, then Jazakallah khairan. Allah give you neck hayat. Allah give you reward and keep always safe. Allah will save you. Make dua for all Muslim ummah and make dua for me as well, my family. Of course, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you too, brother. Thank Wa you. jannatu wa full siratu. Oh, inshallah. Thank you. See you inshallah. See you.